Unknown vessel. Welcome to Stroud Eklund. You are clear to board. Nossa, é tão fácil assim? Sério? Veículo desconhecido. Venha. Você pode entrar. Não sabemos quem é você, mas tudo bem. Aí vem a pergunta. Cadê? Ah, bom. Vamos acoplar. Eu vou fazer uma missãozinha um pouquinho diferente antes da gente continuar com as nossas missões de facção. É porque tô sentindo que vai dar bom. Designer custoso. Só espero que não saia do meu bolso. Olá, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Starfield. Nesse episódio nós vamos dar uma pausa ao que estamos fazendo, porque nós pegamos uma missão já tem algum tempo com o Walter e a gente precisa ajudar ele a fazer um designer de uma nova nave. Só que esse designer de uma nova nave vai ser um pouco, digamos assim, vamos ter que colocar as nossas habilidades de coach para render. E com isso ganhar um prêmio muito, muito bom. Porque assim a gente pode expandir os nossos horizontes. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega um aí de petisco, chama os amigos, bora se divertir. Mas deixa que a gente quer esse coração. Se não for inscrito, já aproveita, se inscreve. Bora lá. Bem, pra pegar essa missão, a gente tinha que ter falado com o Walter lá no... A gente falou com o Walter já tem um tempo, depois de ir pra Neon. Aí ele falou sobre essa questão que ele queria que a gente ajudasse. Eu sei que você é bom no que você faz. Na verdade, eu não sei não, porque porque eu não te conheço. Né, mas... Eu espero que, na boa... Eu adoro o modo fotos de jogo. Não tem opção nenhuma. Mas eu gosto de tirar foto do jogo, não sei porquê. Sim, eu sou o consultor que eu não sei fazer absolutamente nada. Mas vamos lá. Fale com Julius. Hi there. You must be Walter's colleague. He informed me that you'd be taking charge of Project Kepler despite the fact that we have a fully dedicated R&D staff already assigned to it. But that's okay. I'm sure that even though you have virtually no experience with this, you'll do a great job. Vou lá. Eu não faço ideia do porque o Arthur confirmou essa tarefa pra mim. Pior que eu não faço a mínima ideia. Mas eu vou fazer o meu melhor. Well, I hope your enthusiasm counts for something. Anyway, let's get to it. We shall see. As you probably know, we're tasked with coming up with Stroud Eklund's next hit starship. But we have budget concerns, market research to finish, and we can't seem to agree on a design. So I guess Walter sent you to resolve these issues. Have at it. Qual a dificuldade em escolher que tipo de nave produz? Who is our market and what do they want in a ship? Which components are we putting into it? How fast should it go? How much cargo capacity should it have? What color should it be? We need to decide every little detail. Pode me falar um pouco sobre a equipe? Sure. I'm Jules, R&D project lead. Was the one making all the big decisions. I suppose I just coordinate now. You already heard from Frank. He's lead designer on the project, focused on the look and feel of the ships. There's Ella, another senior designer. She focuses on some of the more technical designs of ships. Went to school with Frank. Mike is our senior engineer, responsible for consulting on all the technical bits, the machinery, the computer systems, etc. And then there's Nev. She's here for marketing.
It's her job to weigh in and sell this thing to consumers. Acho que entendi, vamos lá. So, before we can do anything, we need to resolve the budget issue. We were charged with building the newest, hottest ship on the market, which won't be possible unless we petition the board for more money. So we have two new budget proposals. One will allow us to build what I consider to be a very sensible ship, but we'll have to make some tough design cuts. The other will allow us much more flexibility to put whatever we want into the ship. It's what I call the kitchen sink proposal. I don't love it, but it'll be next to impossible to approve. What should we go with? Orçamento menor vai ajudar a focar no designer. Vamos adotar essa postura. Podemos criar o que quisermos com um orçamento maior. Vamos adotar a postura da performaria. Qual o problema do orçamento de performaria? Não daria para ter um... While it's true we'd be able to afford to put anything and everything into that design, it's just not practical. And the board will put more pressure on us to see that it succeeds. I worry that without constraints, my team will be disincentivized to focus this ship in any given direction. And they'll try to cram in everything but the kitchen sink, hence the name. Who knows what kind of monstrosity we'd create if we tried to incorporate all of our designs? And would something that expensive actually sell? Que tipo de corte? It's more that we can only choose certain design elements at the expense of others. In other words, if we go with something in Mike's design, there's not enough money in the budget for what Ella wants. That's one of the reasons we haven't been able to agree on anything. Ou seja, virou uma guerrinha. I was afraid you'd say that. Look. Bem, eu saí e tomei um vinho. Well, Que aumenta because it's going to take mais. a miracle to convince them. Por favor, é pelo bem do projeto. Eu vou ver a liderança dos outros. I suppose what you're asking for is not completely off the table. Ele vai querer ver isso pronto. Ele não liga pro custo. You know, as 50% of the Stroud Eklund name, that might be enough. Reconsidere. Suppose what you're asking for is not completely off the table. Eu saí do diálogo, Okay, bebi um vinho I think you made some good que dá points. 12% a I'll mais go de to the board with persuasão. the kitchen sink proposal and get that approved. Great, that's one problem solved. I'll go forward with that budget proposal and we can move on. Next, we need to gather some market data. The best way to do this is to outfit your ship with some sensors and take it through some real-world scenarios so we can make more informed design decisions. Claro, parece ótimo. Só me diz o que eu tenho que fazer. Great. Just pick up a mission or two at the mission board and proceed like you normally would. We'll collect the data when you return. If you take on a variety of missions, we can build a ship to handle a variety of scenarios. But if you just fly one mission, we can build a more focused ship. It's up to you. In the meantime, you might also want to talk with the team, get to know them, give feedback on their proposals, etc. Good luck out there. Meu Deus, todo mundo me olhando. Vocês querem feedback? So, you're Walter's friend. I know he chose you to head this project as some sort of favor. Honestly, as senior technical designer, I was hoping to receive that honor, but there's always next time. Regardless, I'm excited to help you out. Do you have any experience building spaceships? Good. We were worried you knew nothing and this would be a complete disaster. As long as you are willing to listen to us, we may still avoid that outcome. Now, I know you've been asked to give feedback Tá on our todo mundo design puto da proposals. vida porque a gente Would you tá care aqui. for a brief synopsis of mine? Tenho certeza. Tá todo mundo olhando e falando assim: o que esse idiota tá fazendo aqui? Of course. But first, let me ask you this.
what pilot demographic is currently being underserved by the current starship market? Exploradores, choferes de passageiros particulares, piratas, catadores comerciais, exploradores. Yes, finally, a kindred spirit operating on my own wavelength. Hum. You see, while many ships will operate to that end, few ships are designed with exploration as their primary goal. It is my belief that if we build a ship with that in mind, Stroud Eklund will dominate that market sector. It's my hope that we can jumpstart a new era of affordable, accessible space exploration fueled by ordinary people like you and me. I'd start with a small ship profile. It won't need much storage or passenger capacity. Then, of course, you would want an advanced grav drive to reach deep space and plenty of energy for extended flights. In order to keep costs down, it likely doesn't need expensive weapon systems or defensive measures. It won't need those where it's going. And of course, high-end scanners and other scientific equipment is a must. Uma espécie de produto de nicho. Thanks. Ah, Let me tell you, we would not regret going with my idea. This is a chance to do something that will truly inspire future generations. Well, as a senior designer, I'm trusted to work on some pretty important features on these ships. Most of my work is on the technical features, designing them to be more user-friendly. Computer systems like navigation, targeting, you name it. It may not be as glamorous as what Frank does, but without me, these ships would be almost impossible for the average consumer to actually use. E o que você acha da Why empresa? do I feel like answering this could be a trap coming from someone who was sent here by Walter to step in and take over our project? It's not like I have anything to hide. I used to think working for a super wealthy corporation would be terrible, but honestly, it's pretty great. They've been good to me, and the stability is way better than any startup. I've had opportunities I wouldn't have anywhere else, so yeah, pretty great. Tchau. See you around, I guess. I'm wondering if we need another chef in the kitchen. Then again, I hear Walter brought you in to finally make a decision around here. Good. Just so long as you don't push us to make anything too nutty. I think your decisiveness will put us back on the right track. Defina doido. Speaking of which, I think my plan will get us where we need to be as quickly and efficiently as possible. It's simple, no frills, and most importantly, won't cause me any major headaches on the engineering side. Let me tell you, all the creative minds around here are so concerned with designing the most innovative and fancy ships possible. They never stop to think about the kind of work it takes to do that in a reasonable time frame. Yes, we're engineers. Our job is to make the bloody impossible possible. But that doesn't mean it's easy or practical. That and there's never enough of us to go around. Couldn't figure it out from the engineering talk? I'm an engineer, mate. It means I'm the one who's got to put together all these plans and actually make the bloody ship fly. Been doing it for going on 25 years at various star yards. They still haven't realized this place would fall apart if not for me. Instead of letting me get to my work, they keep giving me fancy new Simpático titles você, and hein? got me tied up in endless meetings like this one. Bye-bye. Truth, and we need it. The others believe we need to think big and innovate. Reality is, we just need to do what we do better than anyone else. So I'm thinking, there's loads of fighters. No sense in mucking about with that again. And we've already got one of the best luxury liners in the biz. What I figure is, the cargo running business is booming, and no one's quite built a personal craft like that to serve the working class folk. Nothing fancy, no frills, just a simple, sturdy, inexpensive ship
with cargo room up the wazoo and make it so easy my cousin's little moppet could fly it. Tem alguma consideração de Our design? objective should be to build a huge ship with plenty of cargo room while keeping the costs low. Doesn't need fancy equipment, just the basics. Basic weapons, basic defenses, basic scanners. You get the idea. If we go with a design like that, I can focus on quality construction, and the ship will practically sell itself. Também, vamos lá. Really? I was expecting we'd have to argue a bit more than that. Well, that's a Vou relief. aceitar tudo. I hope you're being sincere. Because if I can convince them to go with mine, it'd save us all a lot of trouble in the end. I assume you mean the company and not the people. Because even if I didn't already think so, I'd tell you that both Walter and Issa are great. The company's still kind of young as far as Star Yards go, but it seems to be going in the right direction, despite what it may look like. I've been doing this for a while at other Star Yards, and so far, we're avoiding a lot of the mistakes some of the older corps have made. Nope, not really. I like to think I don't have the ego for it. I've got nothing to prove, and I don't rightly care to make my mark on the industry. All I want to do is build the best damn starships I can, and not get bogged down with all the excess particulars. But upper management loves the work I do, and they wouldn't let me say no to this. I guess they needed someone to keep everyone's heads out of the clouds, so here I am. Você tem ego, sim. Yeah, that's me, innit? Been here since the start of the company. Done engineering for going on 30 years total. But I keep telling them, it's senior, not lead engineer. I've got no interest in being lead. Too much management. Not enough tactile work. And yet here I am. Resigned to my fate on the R&D team. Right. Take care. Hi. Need something? Eu tenho que falar com todo mundo. Tá bem que você tá bem? Oh, no. Well, it's just I'm a little new here, and everyone's got these big, flashy designs. And I'm supposed to come up with one too, but like, I don't know if it's as good or like good at all, even. Thank you for saying that, but like, really? I don't know. Whatever. Here goes. So, I was thinking that we could really use a recreational craft in our fleet. But not like super luxurious like our Adonis pleasure yacht. Something marketed more towards families. Something Mom and Dad could pack up and take the kids on vacation. You probably think that's stupid, right? I haven't thought of all the details, but I'd imagine lots of passenger space would be a top priority. A mid-sized ship with enough room for one, or maybe even 2 or 3 families to spread out and relax. I don't think it'd need any fancy weapons or scientific equipment, so it should be pretty affordable. Families don't want to spend a fortune, so keeping the cost low will help guarantee plenty of sales. I used to go off-world camping with my family when I was a kid. The other families we met always complained their ships weren't quite adequate for family vacations. They never had enough room, and the kids would always fight. I've done some market research, and like, no ship manufacturer seems to be making ships for things like this. Which means even if the demand is low, we can fill this niche and still sell a lot. Sim. Oh, really? Wow, I am... Thank you. I'm really glad I told you about it. Ó, Well, if we end up making it,
I swear I'll work up a hell of an ad campaign for it. Um tá focando em carga, a outra tá focando em espaço de passageiros e a outra tá focando em, vamos falar, motor de dobra. Interesting. I'm new, and I've never done anything like this before coming here. Marketing for ships, specifically, that is. There are so many things to think of for different demographics, like style, features, cost, and all that. And you also need to think about offensive and defensive capabilities, because space is dangerous, and people need to feel like the ship they're buying is safe. Maybe the Venture then. Yeah, I've only been here for a few months. I did a little Por marketing isso que for tá ships nervosa. before this, but it was really more of an internship. Ships are like totally different than that. I applied for the job here on a whim because I thought it'd be fun. I never expected to be hired. Ah, eu vou me candidatar lá só porque eu acho que vai ser divertido. Nossa, fui contratada. E agora? Meu So Deus. far I do. But just between you and me, I feel like I'm in a little over my head. I feel like I have no idea what I'm doing. But my bosses really seem to like my work, so É bom sair da zona de I don't conforto. know. I mean, I guess I'm doing something right. I still feel weird pitching ideas to people who have been at this for so much longer than I have. Essa sensação dela é boa, você só não pode deixar isso te impedir de fazer as coisas, entendeu? Mas é uma sensação de que ela vai tomar muito cuidado, redobrado, e dificilmente ela vai fazer besteira, entendeu? Ela vai tentar o máximo possível de fazer tudo certinho. Então a situação dela é de boas. You know, I have designed spacecraft for over 10 years. So, you must have really impressed Walter for him to give you this project. Or maybe it's a bit of nepotism. Never mind that. Perhaps he arrogante, sees in hein? you what he sees in me. My hope is that he sees the passion in our work. In truth, I know he values me, but he has yet to truly cut me loose from the corporate reins and let me do as I wish. But I understand Walter has given you much greater control of our project. Perhaps I can learn from you and convince him I'm ready for the same. As a designer, I see the beauty in our craft and deliver that to the consumer. My desire is to make flying in our ships a joy to all the senses. I have won awards. I am proud of my work. But I do not like to brag. Rather, my goal is to change the board's perception of employees like myself from mere cogs in the corporate machine to Ele value us abaixou a as energia na artists voz dele. and let us do as we please. Ah, yes. At least you may be more open to my ideas than my colleagues. Maybe this is a blessing in disguise. Imagine a luxury craft Nossa, designed blessing in for the most disguise, o mal discerning olhe of pelo bem. tastes. Every feature designed for comfort and peace of mind. High-end performance, precision engineering, a spacecraft for those who wish to be seen. This will be the most elite personal craft on the market. Como a gente faz isso? The ship should be mid-size, spacious but not bulky. We'll want to build it with the highest quality, most expensive modules available. It should feel safe but not threatening. Focus on defensive measures, not aggressive weaponry. Above all, you should Escudo be able to forte. picture your favorite celebrity or Walter himself flying this ship and influencing others to buy as well. Ok. I'm glad you agree.
Such an ostentatious luxury craft will be the envy of everyone in the settled systems. Because I am the lead designer on the project, it is literally my job to design it. Tá, It is calma. frustrating because I keep getting pushback. And Jules has this idea that we will make a better product by designing it all together. Since everyone has Calma. equal say, it led us to a standstill. Eu tenho a impressão que ele vai começar a socar na mesa, assim. Tipo, como uma criança, que nem uma criança emburrada. 2 words. Conspicuous consumption. Are you familiar with this concept? Of course you do. I'm glad you understand. Imagine someone like Borealis stepping out of one of our shining luxury ships. Everyone would want to look that cool. Not only do I have the chance to work on a dream ship, but that kind of exposure is guaranteed to sell it. Have you seen the specs on the Adonis? Just because I do not like how corporate we have become doesn't mean I don't like getting paid. Besides, with every successful ship I design, I believe I can influence the company to shift away from typical corporate bullshit and back to taking risks by pursuing art and innovation. Then again, here we are. É. See you. Bem. O que é isso daqui? Aqui. Painel de missões. Vamos lá. Não tem espaço para na sua nave para esses passageiros. Transporte trabalhadores para Montana Luna. Destrua o negócio da coisinha. Beleza. Como não tem espaço, então a gente não vai poder, como fala, aceitar esse daqui. Então vamos lá. A gente vai ter que fazer uma dessas 3 missões. Tempo restante, 2 dias, 2 horas. Transporte cientistas para Zeta. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Pera aí. O negócio é muito louco. Eu preciso de uma nave com dobra boa. Eita, preula. Tá acontecendo muita muvuca aqui, calma aí. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Onde é que eu tô? Pronto. A de passageiros esquece, porque do último sistema pro outro, depois de toda aquela volta de zigue-zague, não tem dobra o suficiente. Logo, não tem como a gente fazer essa missão. Entendeu?
E como não tem como fazer essa missão, a gente vai ter que ir pra missão de recompensa mesmo, que é a única que a gente vai conseguir. And it's over. Unknown vessel. You don't usually see spacers this far out. Your designation. UC Vanguard? You people are a class act. Any way we can repay you? Só umas peças pra reparo. Now. Thanks Obrigado. again for the help. UC out. Aê. Então... Tá aqui. Vamos dar uma olhada. A gente vai ter que localizar e destruir essa daqui mesmo. A gente só precisa fazer uma dessas missões, se não me engano. As outras de passageiro... Só quando eu tiver com... uma navezinha melhor. Com mais espaço. Beleza. A gente podia até fazer essas daqui também, tipo, a gente já pegou, mas essas daqui são 2 dias, não dá pra gente ir, então... já vou até rejeitar. Porque não tem como fazer essa daqui. Entendeu? Designer custoso. Agora sim eu posso fazer. Tive que colocar 2 negocinhos de... como fala? Tive que colocar 2 negocinhos embaixo de cada asa. Porque aí a gente pega e... transporta esses caras. Mas... onde que transporta eles? É aqui, cidade de... aqui lá. Vamos pousar. Ah, tá me zoando. Pronto? Pronto. Agora foi correto, né? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Colocar pilotagem. A gente tem que destruir 5 naves. Pra melhorar a pilotagem. Aí vamos ter que caçar uns bandidos com nave por aí. Welcome to Trident Star Yard. All customers are welcome to enjoy our amenities.
Ó, nível 30. Sério, só esse? E foi esse? No funny business, right? Ok. Transportei os passageiros, não sei pra onde. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada. O que é planeta de Neméria? Vamos fazer uma dobra básica. É porque é um saco ficar fazendo dobra, 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 dobra. E aí dependendo... E aí essa dobra, dobra, dobra depende do seu... Como fala? Depende do seu motor. Por isso que eu quero uma nave boa. Pera. Ui, tinha Tem um guardião que apareceu ali. Eu preciso derrotar 5 naves. Então vamos lá. Preciso derrotar 5 naves. A gente aumenta aí a pilotagem. E vamos destruir mais uma. Contou pra coisa? Contou. Mais 4. Eu realmente espero que isso seja o suficiente. Porque também tem o seguinte, eu preciso upar... Eu preciso upar a pilotagem, senão eu não consigo pilotar uma nave melhor. Pronto? Foi? Ótimo. Dê feedback às propostas da equipe. Falta mais uma. A gente dá um feedback assim, positivo. Eu só realmente não consigo fazer a dos outros passageiros porque eu não tenho motor de dobra o suficiente. Welcome to Stroud Eklund Star Yard. Permission to dock granted.
spaceships are nice, but compared Não to tem mais missão aqui, não? Tem mais uma. Opa! Aí vai ser legal. Aí vai ser bem legal pra gente fazer. 7 dias e 2 horas. Ok. Falta você agora. This is going great. Just fantastic. Oh, yes, I actually do have a proposal. I wasn't really expecting you to give me feedback, but why not, I guess. I'd like to see us branch out a bit more in the starfighter market. Bounty hunting and mercenary work are both big these days, especially among the hard-blooded free stars. Hmm? I'm glad you brought that up. No, and yes, there's a lot of work out there that requires a capable fighting ship. But the real success comes from UC military contracts, which we would hope to attract by building a higher-end version of this ship platform for them. We'd want to give it strong weapons, tough defenses, plus good speed and maneuverability. Most starfighters are fairly small, and the tricky part is keeping costs down with all those fancy modules. Wonderful. Thank you. I'm hoping when the Gostar time de comes, tudo. I'll be able to convince the Vamos others gostar that's de what we should go tudo. with. Né? So you managed to complete a couple different missions. Uhum. This will give us lots of data to support building a ship that can tackle a variety of scenarios. Of course, if we build a ship like that, we may need the kitchen sink budget, but we'll see. Thanks for your help. Now we just need to solve our interpersonal issues so we can agree on a design. Easy, right? Uhum. Não se preocupe, todos vão trabalhar You juntos. seem awfully confident for someone who doesn't know how long we've been dealing with this. I've tried everything I can think of besides some sort of hokey team building exercise. So, what do you think you can do differently? Era o que você já tentou até Okay, agora. for real, it's mostly been just a bunch of arguing. First, we tried a group brainstorming session, and that went about as well as you can imagine. Normal como todas são. We tried individual designs, but that backfired. We've had meetings focused on individual aspects of the ship, and that just prolonged the process. I could have put my foot down and made a decision, but then I'd be giving up on my idea that collaboration will build us the best ship. Uhum. That, and I don't want anyone to resign because of me. Então, dinâmica de You know grupo? what? Why not? I'll try anything at this point. Stranger things have happened. And since you mentioned the idea, I think you should be the one to lead us in the guided meditation. Just feed us a steady stream of whatever positive affirmations you've got. I don't know if it will solve Só the fala design tudo de conflicts, bom but que você tem maybe it'll get aí, everyone né? working with each other again. And I'll take what I can get, even if it leads to a more ridiculous design. So, you're sure about this? Ah, vamos lá, vamos tentar. Okay, this should be É só falar que interesting, tudo vai dar since I doubt certo. any of us know what we're doing with this. Okay, everyone, listen up. Our new friend offered to lead us in a group meditation session as a sort of team-building exercise. Everyone take a deep breath, try to relax, and we'll get started momentarily. Listen to what he says and repeat his affirmations. Podemos vencer qualquer desafio se trabalharmos em equipe. As a team, we can conquer any challenge. Any challenge. Meu Deus, eu tô muito coach. Que misericórdia. Sério. Sério isso. Que vergonha. Meu brilhantismo e criatividade vão nos ajudar a atingir nossa meta. Estou confiante do que vamos conseguir. Estou confiante de que vamos conseguir. I am confident we will succeed. Meu Deus do céu. Eu confio nos meus colegas e eles confiam em mim. I trust my teammates and they trust
Trust me. Meu Deus, eu não acredito que eu tô dando uma de coach. Respire e vamos. Acredite em mim e na minha capacidade de fazer bem o meu trabalho. I believe in myself and in my ability to do my job well. and my ability to do my job well. Vamos botar esse projeto de volta aos eixos e nada vai impedir o nosso sucesso. We will get this project back on track. Nothing can stop us From success. Okay, I think that's enough of that. Thank you for leading us. I hope that was somewhat relaxing at least. Yeah, it was, kinda. It was fine. I'm good to go over here. You know what? I'll do whatever anyone wants, so long as I never have to go through something like that again. Okay, everyone, I think that's it. Let's get back to work. A recompensa disso daqui tem que ser muito boa pra aguentar isso, sério. Vai ter que ser muito boa. We're all super glad you're here, right, everyone? Well, based on the decisions you made, well, I'm not quite sure what kind of ship we're going to end up with, but it should be capable in a variety of situations. It sure will have a lot of stuff to it. Now that we've addressed all our issues, we can move forward, finalize the design, and get this into production pretty quickly. If you could do us a favor and let Walter know that we're back on track, I'm sure he'll be thrilled. Thanks for your help. Hey, Captain. Need help with anything? Na verdade, eu preciso. At this point, I don't care what you have to do to get that project back on track. Within reason. Good to hear. I figured as much. See, I just finished looking over the final design they sent over before you arrived. I've got to say, it's certainly interesting. They managed to cram just about everything they could into it. Honestly, I don't think it ever occurred to me to do something like that. I'll be honest with you. This is the most expensive ship we've ever made. But I'm confident we can set a price point to make it work. I'll be happy to make it my new personal ship. Additionally, I want you to have one of the first off the assembly line for hard work. Feel free to pick it up at the Star Yard. Thanks again. É o que eu quero. Nossa, eu tô indo lá. Aliás, antes de mais nada... Opa. Cadê? Cadê? Vou pegar sua nave nova. Vamos pra lá. Vamos pra Narion. Quero pegar minha nave nova. Cadê minha nave nova? Aquela ali? Kepler R.
Olha, ela tem o que eu gosto, que eu queria colocar. Eita, preula. Opa. Kepler R. Caraca. Ela parece que é grande. Nossa, olha isso. Ai, que legal, que emoção. Como assim? Ah, você tá me zoando. Eu não consigo pilotar ela. Não. Não. Por quê? Não. Foram mais ou menos 2 horas. Mais ou menos umas 2 horas. Mas o que acontece? Vou acoplar primeiro na Kepler. Eu consegui upar pilotagem, só que não é só upar pilotagem. Eu precisei ter mais ponto. Então, tipo, pilotagem, primeiro você tem que destruir 5 naves, beleza. Segundo nível, você tem que destruir 15 naves. Terceiro nível, você tem que destruir 30 naves. Como fazer isso? Lá no prédio da UC tem um andar do simulador, que é aquele simulador que a gente foi fazer o teste lá no primeiro e segundo episódio, que a gente vai fazer o teste para entrar na UC. Você pode usar à vontade e ele conta como destruído da nave, entendeu? Tudo que você precisar fazer sobre nave, de dano, essas coisas, dá pra você fazer por ele. Ele conta. Então, basicamente, aí são 50 naves que você tem que destruir no processo. Fora que você tem que pegar os níveis, né? Então, eu já tô com toda a habilidade dominada. Então... aqui já diz que eu já tô no nível máximo. Porque essa nave, ela é uma classe C. Quando você vem pro nível 3, você pode classe B. E quando você vem no nível 4, você pode pilotar nave de classe C. Eu só posso pilotar essa nave agora se eu tiver um nível 4. Ah, como você pegou XP? Eu fui fazendo as missões da Freestar. As missões da Freestar são ótimas. Porque você vai ganhando já um dinheirinho. E você vai, como fala... e você já vai ganhando aí também um XP básico. Olha, essa nave não é muito grande assim, mas... como fala? Ela é boa. Ela parece que ela é muito boa. Você assumiu o comando de uma nave nova. Se pousar em um planeta ou dobrar para outro sistema solar, ela se tornará sua nave principal. Todos os passageiros e objetos de missões de sua nave principal, de sua nave anterior, serão transferidos para a nova. Ok. Vamos desacoplar. A minha tá aqui, antiga. Quer dizer, antiga não, a minha é de prêmio, né? Pô, essa daqui é muito linda. Olha isso. Caraca. Mas também os caras colocaram, acho que tudo que eles tinham pra colocar, eles colocaram. Um pouco de tudo, literalmente. Mas ela só tem 2 tipos de arma. É bom. Então, vamos fazer o seguinte.
Eu tenho... Ó, eu tive que fazer um monte de missão disso daqui. Eu acho que de agora eu não vou na Frota Escarlate, eu vou na Ryujin. Então vamos lá pra... Vamos ver se a gente consegue ir lá pra Neon. Em vôlei. Sim. Vamos fazer uma dobra. E aí ela já vai ser nossa já. E aí eu vou dar uma olhada aqui. Agora é a nave principal. Beleza. A Eagle foi deixada lá bonitinha. Vamos ver o que ela tem de bom em relação a Eagle. Esse container vermelho... Eu não consigo nem colocar esse container vermelho. Eu não consigo comprar esse container vermelho que tá nela. Que bom, muito obrigado. Eu já pouso aqui, já vejo ela pousando se der. E já vou ver os status dela. Não deu pra ver ela pousando, bosta. Mas tudo bem. Vamos ver os status dela. Ela é uma classe C. Caraca, ela é muito linda. Sério. Ela é muito linda. Mas cheia de coisa. Cabe 6 tripulantes. Ela tem uma carga de 3.900 quilos. Fuselagem de 999. Combustível de 2.800. Tem alcance de dobra de 28 anos-luz. Posso ir pra tudo quanto ela canta com ela. Entendeu? Ó, a nossa primeira... 17 anos-luz, só 2 tripulantes, pequenininha. A Amantes, que eu tive que colocar esse bagulho aqui. Extra descaracterizou um pouco ela, mas dane-se. Ela tem 24 anos-luz. Olha isso. A diferença da Mantis para ela. E a Star Eagle, que é a última que a gente ganhou lá da... Eu tive que colocar 2 coisas aqui para passageiro para conseguir fazer as missões. 16 anos-luz. E ela tem 2.000. Tipo, essa daqui, ela é a melhor de todas as que nós temos. 403 mil de grana. Caraca. Ela é bem robusta e ela é bem cara. Kepler R. Agora sim eu tô feliz. Agora sim eu tô muito feliz. Dá pra gente colocar até as... Como fala? Dá pra gente colocar até... pessoal aqui. Entendeu? Ah, mas eu tenho que... Agora eu tenho que melhorar nível de comandante. Muito obrigado, jogo. Muito obrigado mesmo. Sério que eu tenho que... Como é que coisa meu nível de comandante? Safadeza. Enfim. Agora é continuar com as missões. Quem diria que uma simples reunião levaria a uma sessão de coaching e uma nave muito, muito, muito boa. Sério. Eu acho que essa deve ser uma das melhores naves do jogo. Mas agora dá pra gente ir pra muitos lugares, dá pra gente se divertir bastante com ela. Sim, mas isso vai ficar nos próximos episódios, eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar, algum comentário falando o que você achou, compartilhar com os amigos que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.